Happy Monday. I'll be doing Korean announcement and then I'll be doing English announcement and Korean. So let me make a quick announcement in Korean and we'll get started. 안녕하세요. 명품스윙 이미조 프로입니다. 오늘도 영어로 먼저 하고 4시 20분 정도에 한국말로 시작을 하도록 하겠습니다. 함께 계속 해주셔도 괜찮고요. 아니면 조금 있다가 한 20분 후에 뵙도록 하겠습니다. Okay. Hi, Zombie Hunter. How are you? How's it going? I hope it's the weather is getting better because it's August. So when does it warm up over there? Did you guys watch the golf last weekend? Let's go right into the majors, LPGA majors, British Women's Open. I didn't get to see it, but yeah, it's still cold. When does it get warm? But I did watch the highlights. Lilia Vu did really well. She's having a fantastic year. She won 3 times already, and 2 of the 3 were major, Chevron, and then AIG Women's Open. So that's very impressive. I am also impressed that she's from California. She went to UCLA, right? Is that right? And she's playing well like everywhere else in the world. Usually the weather is beautiful here and the grass is very easy to hit off of and the greens are nice and soft and slow. So normally a lot of the kids I see that are like born and raised here, golfing here, tend to have more trouble playing elsewhere. But nowadays it seems like a lot of kids from California do really well, like Cantley. Um, Hi, Stefan. How are you? Like Kentley was in that playoff last weekend. We know Morikawa. Um, who else is from here? Homa is doing really well, so it's really nice to see LA folks doing well. Jie Shin finished really high again after her amazing performance at the US Open. It's lovely to see her name up there. Hyoju Kim and Amy Yang. I love those 2 girls as well, and they did very well. Very happy for. Let me just, I want to read your comments here. And then Hall did she's having a fantastic year. Year is her best year ever being on tour. She's finished what second at the US Open, tied for second, or and then she finished tied for second at Evian, right? So she's been doing fantastic in the majors this year. And she's like ranked top 10 in the world right now, right? So she's having another great year. Really nice to see that. Okay, let me see your comments, please. Okay. December 1st is the start of our summer. Oh, that's a little bit ways away. Hopefully you'll warm up before that. Paul, hi, how are you? Stefan, good afternoon. How are you doing? Naga, Amy Cho, congrats on your 8th hole-in-one. Which one has been the most satisfying? Thank you so much. We'll talk about that in a little bit. Mel made it. Aloha, Amy. Aloha, Mel. How are things in Hawaii? I hope everything is okay. I think you're on Oahu, right? So I heard Maui was the worst hit with the fire. How is everything? I feel terrible. I had a student that canceled the lesson last week because he was going on a week family vacation in Maui. And that's exactly when the fire happened. And I was just kind of texting to make sure he was okay. And he was okay, thankfully, but he was stuck indoors for the whole week and just made it back to LA last time I talked to him. So I just felt terrible about what happened over there. Okay, James, Mac, I was so happy for Lilia Vu. Same here. She thought she was never going to win another tournament, and now she's ranked number 1 in the world. I mean, 2 majors in 1 year. That's really good. I think Fowler was from the area. Ricky Fowler, really? Okay, I'll look that up. I love Charlie Hall. She plays fast and no fear. Yes, she's one of those kind of robotic players that I like. Poker face and like gets it done. So yep, Oahu safe. Lahaina was ravaged. Oh no. I'm so glad you're safe though. It's just so devastating because everybody loves Hawaii. We don't want anything like that tragic to be done to Hawaii. So I hope you stay safe. Glad to hear you are. Zombie Hunter, you have 8 hole-in-ones. Then I'm only on 2. 2 is not bad, seriously. Okay, Lilia Vu, official, the new LPGA world number 1. What a story about her golf career. I know. Like when she won
for the first time this year, earlier this year. We were like learning all about her story, how, touching it was, and then she goes ahead and wins like two more majors within the same year. It's amazing. The ladies are very competitive. Even top players with slightly off day can miss the cup. It's hard to keep it going week after week. I know it seems like it's the trend. If you win one week, you have to win the next week. Because we saw that with what's her name? Boutier, and then Glover did it. He won last week and the week before that, and then he won the FedEx Cup. That was really cool. Kentley like got up there and got in the playoff. I didn't get to see that part because I was out busy like making my eighth hole in one. I'm just kidding. I had to throw it out there. But I was playing golf yesterday, Sunday afternoon. Like 2:30, 2:10 was the tee off time. Oakmont Country Club, I was invited by the members, and third hole is the par three. And I usually let myself warm up the first two holes and then I start filming. So the camera was on, thankfully. And that third hole, you look down onto the green. So the tee box is a lot higher. And, it was like 155 is what it said. But then when we measured it, it was like 160 something. So it was like hurting from the left. Wind was pretty strong yesterday, so it was nice and cool. So I wanted to hit like half a club extra, so I hit my 5 iron, so I kinda swung easy at it, and then I hit it, I was like, "Wow, that was a really good shot." I'm, like, posing, like, I usually draw, so it's, like, going right at the flag. It's, like, starting to draw a little bit, and I see it going right at the flag, and it's curving, like, 3 inches left of the flag. It's gonna probably land, have that draw, spin on the ball, and kick left, and it won't go in. I was like, "Ah," and then it landed, like, 2 feet in front of the flag, and I guess the green was sloped this way a little bit. It went boom, boom in the hole, and it was like really cool because we were high up. We were able to like watch it to hop into the hole. So they were like, "Oh my god, we're going crazy!" And then they're like, "How many is that?" I was like, "8." That's my number 8. But I haven't made a hole in one in the past like 6 or 7 years. So that was really cool. That was really cool. Um, Keith, Aimee, love your video instructions. Thank you so much. You're an amazing story hall. Thank you so much. Vu and Hall are doing great. They absolutely are having the best year ever. Don with Ko, Hall, and Corda, they would finish in 3 hours if they were the first group. They do play fast. Yes. Zombie Hunter. So modest. Amazing instructor. Thank you so much, Keith. Mel, how exciting, holy one. Yes. Next step to take lessons online from you. Yes, yes, we do have online golf lessons. So let me know. Have you posted the video of your hole in one? Yes, it's on my Instagram. I'll share it right here. Instagram. Um, oh, switch. Okay. So, oh, I don't think that's I don't know my password to my, so, I've actually made a couple of hole in ones with a 5 iron. Like yesterday was a 5 iron. That was my third 5 iron that I'm a hole in one. My first hole in one actually came um when was it? 2009. Yeah, so it was like first hole in one in like 20 years of me golfing. So I never thought I was ever gonna have a hole in one because I've been playing golf for like 20 years. I never had one. So I was like, kind of gave up on having hole in ones, and it was like I had a 5 iron. I saw it like land just 6 feet short, right of the hole, boom, boom, trickle in the hole. It was like the greatest day. And then couple years later, I made 3 more hole-in-ones within, like, the span of 3 months. One was, like, in an Epson Tour tournament, so I got, like, a little bonus check for making a hole-in-one. I was, like, in the newspapers too. It was a 6 iron during a tournament round, and then month and a half later, I got, like, new set of Bridgestone golf clubs, took them out of the box, took them out to the golf course the same day, and made a hole-in-one that day with a 5 iron. So my second 5 iron hole in one was that day. And then a month and a half later, I played golf with my brother-in-law, and then 9 iron landed next to the hole, and then boop in 9 iron. We saw that because it was a short hole. And then um
Number 5 was in LA. I was, we did like playing ability tests with all the instructors at Roma when I used to teach at Roma. It was I think Royal Vista. I'm not sure, but it was like the hole was behind the bunker, so we didn't see it. The 7 iron went in the hole, and then number 6 was with I was doing a playing lesson with my VIP students from Korea. It was at Industry Hills, 13th, babe. 6 iron, I chunked it. My students were like laughing at me, like, how could you chunk it? It's going in the water. There's a huge pond before the green. I was like 100% sure it was going in the water because I chunked like 3 inches behind the ball. And somehow it made it over the green. It kept rolling until it went in the hole. That was like the funniest hole in one ever. That was 6. They made me a trophy for that day. That's why I remember that. And then number 7 was another playing lesson with a student, with Ashley. We were on industry, Ike. 14th hole. We saw that too because the tee box is high. And 9 iron landed on the right edge of the hole, sat there for 2 seconds, and it dropped in. And then that was 7. And then 8 was yesterday, 5 iron, 2 feet before the hole, two bounces in the hole. Thought I'll share that with you. Yeah, but the coolest thing with Ashley, the niner, was that the same day, third hole up the hill, I was hitting it so good that day. I hit my 8 iron and it was going right at the flag, and it ended up landing on top of the flagpole, like dead on square, and it jumped straight up and it didn't come down for like another minute. And I was like, Ashley, it's up there, it's coming down. And she didn't believe me. And then after like we got near the green and then thud, we heard it go in the bunker. Crazy, huh? I was hitting it really good that day, and I was finally made like a hole in one that day. So that was really cool. Um, I lost track of what I was doing because I was going back in memory and talking about my hole in ones. I know a lot of people haven't had hole in ones yet. I'm telling you, yours is coming. If it took me 20 years to have my first one, then yours is coming, guys. Okay, I'm in my Instagram. I am copying that link so you guys can see it. Copy link. I don't know. Is that it? I don't know how to pin it. Oh, I didn't. I did it with my other account. I'm sorry, but you see, it's still me. That's the account that I have the premium membership with. So I'm usually logged in through that, and I just use that to browse instead of my main channel. But I don't really post anything there yet. Okay, sorry for the confusion. I don't know what I did. Oh, okay. Where was I? Oh, Mel, congratulations, Amy, but how much have you played in the last 6 or 7 years? That's a very good question. Maybe 3, 4 times a year, if that. So maybe a dozen times, I think. About dozen times in the last 6, 7 years. So I really didn't have chance to, I guess. Paul, thank you. You're welcome, Naga. Amy, did you shout the clubhouse bar for your hole in one? You know what? Our foursome was actually gonna go have dinner elsewhere after the round, so we went to a different spot. But I will be holding a hole in one party here a couple different times, I think. So no, I wasn't in the clubhouse. I should have been, but we just were running out of time. One of us had to go catch a plane, so we didn't have much time. But Adrian Charlie is quite tiresome to watch with all appreciate looks, glasses, fidgety peaks. Ah, compulsive twitches and target. Wow. Really? I didn't notice that. I'll try and pay attention and then I'll get back at you with that. One in one is great. It is fun when hole in one is great. It's fun when it happens for sure. Um, for sure. Stefan. Where am I? You never forget the hole in ones. I know. I just like kind of you know listed out my 8 like that. So crazy how I don't forget. Wonderful, happy for you, Amy. Thank you so much, James. Um, can you click on that link? No, I don't.
Can you guys click on that link that I shared? I'll just go back to my other account so I can pin it, I guess. I was just usually Mondays are my office days, so I do a lot of sit down and I do a lot of emails. So I'm a little bit loopy, a little bit out of it. So you probably notice it when you see me on Mondays because I'm like on my desk, like doing my work. And I'm filming this Wednesday, so I was doing a lot of script work as well. So like a little bit loopy. Please excuse me. Did does that link work? Okay, where am I? I don't know what I did. Oh, I don't think that link ever got shared because I don't know why. Well, you see it now. Okay. I had one in Woodley Lake, and now I'm ready for another one. Oh, nice. A lot of you guys had only ones. That's awesome. Amy, I enjoy videos you do with your sister. I learn a lot from them. Thank you. Thank you so much, James. I know there is one going up this Wednesday with a friend of mine, Jeannie. She had issues with her driving, and she's the one that's helping me on Fridays with my Instagram postings. So, because of traffic, she lives like really far away. So she came by my house and she wanted me to take a look at her drive. So we decided to film it and we're gonna post it this Wednesday. And I think it's one of the very common faults a lot of golfers have with the driving. So I'm like really excited for you guys to watch it. It's one of the most common faults I see in my students. So I helped her to like work on a drill and we'll see how she does. She did really good right off the bat. I was very happy to see the results. Um, so you guys take a look and then see if that drill helps. I did have last Friday that we have two Kendricks for the free junior golf lessons. There's one at 3 o'clock who's a handicap two, and then at 4 o'clock who's a handicap seven. But they are both very long hitters, and the first Friday I gave Kendrick at 4, um, an iron lesson to weight shift and lag and hinge. And then last Friday he came back and he was like, I'm having issues popping up my drive. So I gave him like a really cool drill. I'm hoping to actually edit that because I had my videographer out there helping me to film everything, so we keep all the cool footages. So I might have him like edit that out, and share it with you guys because it really was a cool drill, and I love doing that drills, and I've never shared it on YouTube anywhere. So, you know what? I shot that last Wednesday to share it with you guys for the first time ever. I've never shared it with you guys. So, that should be coming out soon, I think. But thank you. I'll tell my sister that it helps, and I love having her on my channel because she has really good questions and she has a lot of the same issues that you guys have. And like Jeannie, she shoots right about like 18, 20, I think. She's very athletic, but golf, doesn't give you like forgiveness even if you have like the best athleticism ever in the world. So that's why it makes it such a tough game. And it was really cool to have her on as well. She used to be my former student and, so it was really good to see her and help her. Douglas, hey, how's it going? Long time. Doug from Scotland here, long time support of you and love the Vu whole battle yesterday. But if Corda's putting was better, who knows? My friend Kylie Henry finished +4. Oh, that's awesome. That's awesome. It must been an exciting like stretch for you, Douglas, being over there with the Open and then the AIG Women's Open going on. So and the Scottish Opens going on. It must be really exciting. I did notice how well Rue putted. Dude, she putted like a machine. She made everything. It's really nice to see girls like make so many putts because usually the winners make a lot of putts on the last day, but girls tend to, I don't know, not ram into the hole like the boys do. You know what I mean? It might be like a personality difference, but it's really nice to see her like drop a lot of putts. It was cool. 호세모님 안녕하세요. 조금 있다가 한국말로 시작합니다.
Zombie Hunter 10 feet is closest to Albatross is my best, but pin high just to the right on a par 5. Albatross is amazing, dude. I was just telling you about that KFAM round I had, the Foster nonprofit organization. I think I will be putting up more golf rounds with me to help them with their raffles and live auctions. So, anyways, so the winner claimed her prize, and we played as a foursome golf out at Monarch Beach, and the husband of the winner was telling me how a couple of months, like a month ago, he made an albatross, and wow, I was like, "Wow, I've never heard of a story where someone actually made an albatross. That's amazing," is what we're saying. And then, like 2 holes later, he like lipped out his birdie shot from like miles away. And I was like, that was almost the albatross. So you like telling me that is like crazy because albatross is impossible. Shot eagles are really cool too. It's equivalent to a hole in one, I think, but I don't know. But albatross is like another level. Well, where am I? Okay. Well, all you need is one shot, two hole in one. I haven't had one yet. Mel, yours is coming, I promise. Took me 20 years. Don't feel bad. Probably need GIR first. Green regulation. Probably help if you hit a lot of greens. You're so funny. Okay. Paul, thank you. You're welcome. 호셈보님 홀리원 축하드려요. 감사합니다. 이제 곧 한국말 시작할게요. Great shot and great hat, Amy. Thank you so much. I just want to cover my neck and my ears. Back of my ears, I have a lot of freckles and it doesn't look very good. So, Koya, hey, Amy. Lucas Glowa's story. Have you ever done an episode on the ips? You know what? I haven't. A lot of golfers really are allergic to the word ips. But why don't I prepare that? I think it'll be a good one. Thank you. I'll write that down. Hang on. Glover. Okay. Stefan, your sister is just awesome. Guest on your video. Thank you so much. I'll make sure to let her know. Mel, yep, Christina asked questions I have. Exactly. That's what a lot of people feel like. And I feel the same way. I'm like, oh, so glad you asked that question, kind of thing. So I'm so glad you guys feel the same way. Naga, Amy, who was your golf coach on the LPGA tour? I worked with David Ledbetter mostly ever since I was 13. And then Andrew Park was one of the top assistant coaches for Ledbetter. So I work with David and Andrew Park. Mostly Andrew Park, I think, is no longer with David and has his own academy, and yeah. So them two were my main. Before Andrew, it was Jerome Andrews. I think he's in LA area. I met up with him a couple of years ago actually. So those three were great. And then James Hyoju Kim's putting was incredible. She's a great player. I think she's going to win a lot of tournaments in the future. James, I totally agree with you. Her ball striking is so good. And we were actually talking about that last week, how she bulked up. And I mean, we can't really bulk up, but she started like pushing herself in the gym and she started lifting heavy and she started gaining a lot of distance. But I see that she got more than just the distance. I see that she has more endurance and she has more, I don't know, like the endurance gave her more like consistency toward the end of the week, end of the day kind of things. Mental game I think is sharper, so I think her short game she can focus longer because the endurance, the workouts. So I think whatever she did is doing, gotten her to another level, which is great. Zombie Hunter, yes, Albatross is like getting 9 hole in ones. Albatross is like, I really met just that one person that made an albatross. So yeah, once in a, I don't know, lifetime, but more. Okay. All right. 424. Naga, Amy, what happened with Seung Kim? Oh, I don't know. Let me have that on my list as well. I'll ask my friends. Thank you for your questions. Thank you so much for joining. It was really exciting, and now we have FedEx Cup to watch out for. It's like exciting stretch of golf, and then we know we have next month we have, is it Ryder Cup and Solheim Cup, right? So Eugene Park, do you still teach ladies? Yes, I do have
a lot of ladies as teacher, I mean, students, men, kids, all of them. So, okay, so this Wednesday will be a golf lesson, driver golf lesson with Jeannie, and then next Monday I'll be right here talking about more golf, and then more exciting things to come. And then this Friday is our third week of free junior golf lessons out at Alhambra. They did get their Gatorades. Thank you so much, Stefan. And also, I got range balls with your donation. So they got the free golf balls. Thank you so much, Stefan. And then, oh, let me know, Stefan, if you are able to join us. If not, I will prepare frozen Gatorades again for the kids. So thank you so much, and we'll see you this Wednesday for the driving lesson. And Korean starts now, so you're welcome to stay or join. Come back on Wednesday or next Monday. Thank you so much. Have a beautiful week. 안녕하세요. 명품싱 에이미조 프로입니다. Oh, one more. Zombie Hunter. Ips is just a loss of confidence. There's a saying, never fear hope, where the ball goes until and you'll never have yips. Oh, fear or hope. I like that. I'll know later this week for Friday. Okay, let us know, Stefan. Thank you. Thank you. Mahalo, Mel. I know you're staying for the Korean because your Korean's getting really good and you ask great questions. See ya, Amy. Thank you, Zombie Hunter. Bye, Paul. Okay. 안녕하세요. 명품시계 이미조 프로입니다. 해피 먼데이입니다. 한국은 날씨가 어떠신가요? 지난 주말 FedEx 컵이 있었고요. 그리고 여자 브리티시 오픈 챔피언십이 있었습니다. 빠이 나가. 그리고 여자 브리티시 오픈은 릴리아 부가 우승을 했고요. 릴리아 부는 올해 정말 엄청난 해를 하고 있죠. 해를 엄청난 해를 영어로 하다가 한글로 하니까 이제 그라마가 다 망가졌네요. 어 올해 성적이 엄청나게 좋죠. 왜냐면 처음에 우승을 했을 때 막 터칭한 감동적인 릴리아 부에 대한 스토리에 대해서 막 뉴스에 막 나오다가 인제는 한 해에 3 번을 우승했어요. 근데 그 3번 우승한 것 중에 2 번이 메이저예요. 쉐브론하고 브리티시하고. 엄청나죠. 그리고 진짜 잘 쳤어요. 퍼팅도 다 넣고. 근데 저는 사실 못 봤어요. 왜 못 봤냐 하면 땀이 엄청 났네요. 왜 못 봤냐 하면 어제 저는 오후에 골프 치러 나가느냐고 이거구나. 브리티시 오픈이라서 시차 때문에 못 봤구나. 네, 페덱스 컵을 플레이오프 하는 걸 못 봤죠. 아침에만 보고. 홀인원을 하느냐 바빠서 못 봤습니다. 그래서 제가 여기 채팅에 핀 해 놨는데요. 인스타그램 링크 달아 드렸는데요. 네, 홀인원 그러니까 보통 제가 1 번, 2번 홀은 몸 푸느냐고 인제 보통 카메라를 안 찍어요. 왜냐면 막 몸이 삐거덕대는 때이기 때문에 어느 정도 몸 풀리면 이제 한 거의 3번 홀부터 비디오를 찍기 시작하는데 그래서 카메라가 켜진 상태에서 홀인을 했습니다. 오크먼트 컨트리 클럽의 3번 홀이 이렇게 내리막이에요. 그래서 티박스가 높아서 그린이 보이거든요. 근데 155라고 써 있었는데 찍어 보니까 한 160 정도였나? 근데 앞바람이었어 갖고 쪼끔 넉넉하게 치자. 그래서 5번 아이언을 그냥 이렇게 힘 들이지 않고 툭 쳤는데 딱 치자마자 '우와 진짜 잘 맞았다.' 하는데 제가 드로우 성이거든요 약간. 그래서 완전 핏발로 가다가 한 진짜 2 인치 정도 약간 드로우가 걸렸어요. 그래서 핀보다 약간 왼쪽인 거예요. 그래서 '아 들어가진 않겠다.' 왜냐면 드로우성이면 떨어졌을 때 왼쪽으로 튕겨 나가잖아요. 네트워크가 안 좋아요? 인터넷이 안 좋아요? 어떡하지? 괜찮아지면 알려주세요. 그래 가지고 아 분명히 드로우성 공이면 공에 드로우 스핀이 걸리고 있으니까 랜드하면 왼쪽으로 튀면 홀인원은 안 되겠구나. 그냥 '아 되게 잘 맞았구나.' 생각에 그냥 이렇게 보고 있었는데 약간 슬라이스 라이 그린이었나 봐요. 이렇게 핀 앞에 한 발자국 이내 되게 한 요 정도 거리에 핀 앞에 떨어졌어요. 그래서 탕, 탕, 톡 들어간 거예요. 근데 이게 다 본 거죠, 옆에 있는 분들이. 왜냐면 높아서 이렇게 그냥 너무 잘 쳐서 '와 가서 붙겠다.' 이렇게 쳐다보는데 들어가 버린 거죠. 그래 갖고 난리 났습니다. 8번째 홀인원을 했습니다. 그래서 아까 전에도 인제 말씀을 드렸는데 제가 진짜 아무 생각 없이 읊었는데 8개 홀인원이 다 기억나더라고요. 어떻게 그러죠? 제가 골프를 친지 20년 만에 저의 첫 홀인원이 나왔어요. 그래 가지고 저는 평생 홀인을 못 하는 줄 알았죠. 20년 동안 안 나왔으니까 '나는 홀인원 운이 없나 보다.' 그랬는데 첫 홀인원을 저 5번 아이언을 했어요. 어제 제가 5번 아이언을 홀인을 했거든요. 5번 아이언으로 그린 핀 한 2 발자국
좀 짧게 우측에 랜딩해서 탕탕 또르르르 굴러서 딱 들어가는 게 보였어요. 그래 가지고 와 난리가 나고 이제 두 번째 홀인원은 이제 시합 때였죠. 시합 때 6번 아이언으로 그 똑같이 우측에 근데 쪼끔 왼쪽으로 많이 튀었어요. 탕 탕 또르르 해서 들어가는 거 보였어요. 근데 그때 시합이었기 때문에 보너스도 체크도 받고 또 뉴스 신문에도 나오고 그랬었어요. 그리고 한 달 반 후에 세 번째 홀인원이 친구들하고 칠 때 에이미 양 선수의 남동생하고 남동생 친구들하고 이렇게 네 명이서 칠 때였어요. 그랬는데 거기 팔도 코스 앞에였는데 이름이 뭐지? 올랜도의 팔도 코스 앞에 18 홀짜리. 네 거기에서 제가 이제 브리지스톤에서 세를 받은 거예요. 그래 가지고 그날 박스를 뜯었어요. 그래서 오늘 라운딩하니까 같이 치자." 그거를 한 번도 안 쳐 보고 연습장에서도 안 쳐 보고 가지고 나가자마자 5번 아이언 쳐서 그냥 홀인원이 된 거예요. 첫날. 클럽 받은 첫날. 그때가 5번 아이언이었어요. 근데 그때는 높이 있었어 갖고 블라인드 샷이었어 갖고 안 보였어요. 그게 세 번째였고 한 달 반 후에 작은 형부랑 쳤는데 9번 아이언으로 딱 떨어져 갖고 탁 이렇게 들어가 가지고 그거 봤고요. 그게 네 번째였고 다섯 번째는 제가 아로마에서 티칭을 할 때 아로마에서 인제 플레잉 테스트를 가끔 했어요. 선생님들 이렇게 모아 가지고 로얄 비스타였던 것 같은데 몇 번을 했지? 10 번 홀인가 9번 홀인가 이렇게 벙커 뒤에 핀이 있어 갖고 7번 아이언 쳤는데 들어간 걸 못 봤어요. 그 다섯 번째였고 여섯 번째가 인제 한국에서 오신 VIP 학생분들하고 저기 인더스트리 힐스 베이브에서 치고 있는데 13번 홀에서 6번 아이언을 쳤는데 뒷땅을 쳤어요. 진짜 공이 이만큼을 쳐서 학생분들이 저를 비웃으셨어요. 치자마자 우리 막 "어떻게 뒷땅을 저렇게 치냐." 그랬는데 그 앞에 호수가 크게 있으니까 당연히 물에 들어갔을 거라 생각했죠. 이만큼 뒷땅을 쳤는데. 근데 그걸 너무 신기하게 넘어갔어요. 그 넘어가더니 그 러프에서부터 탕탕탕탕탕탕 굴러서 들어가 버렸어요. 여섯 번째. 제가 그 여섯 번째를 정확하게 기억하는 게 학생분들께서 트로피를 만들어 주셔 갖고 있어요. 그래서 여섯 번째가 기억이 나요. 뒷땅을 정말 어이없이 쳐서 물에도 안 들어갔는데 '와 신기하다.' 했는데 들어가서 홀을 하고 일곱 번째는 인더스트리 힐스 아이크 코스에서 플레잉 레슨을 할 때 필드 레슨을 할 때 애슐리 학생분과 할 때 14번 홀에서 9번 아이언으로 쳤는데 엣지에 떨어져서 한 2초 있다가 탁 들어갔어요. 그 일곱 번째 홀인원이었어요. 그리고 어제는 오크먼트에서 3 번을 해서 5번 아이언으로. 그래서 5번 아이언으로 홀인원을 3 번을 했네요. 그리고 6번 아이언으로는 2 번을 하고 9번 아이언으로 2 번을 했네요. 나머지가 제가 뭐였죠? 7번 아이언이 하나 있었네요. 너무 신기해요. 이게 이렇게 8 개가 다다닥 다 기억이 나요. 여러분들은 홀인원 몇 개 하셨나요? 그리고 홀인원 안 하신 분들도 많으신데요. 제가 20년 만에 처음으로 했기 때문에 여러분들도 시간이 걸리지만 하실 수 있습니다. 네트워크가 아직 안 좋으실까요? 궁금하네요. 그래서 인제 페덱스 컵이 남았고 라이더 컵하고 소라임 컵이 남았는데요. 페덱스 컵에서는 인제 요즘에 올해는 약간 한 번 이기면 연달아서 또 이기는 게 유행인가 봐요. 왜냐면 셀린 부티에어가 에비안 이기고 나서 그다음에 스코티시 또 우승을 했잖아요, 두 번 연달아. 근데 글로버도 루카스 글로버도 지지난주에 우승하고 지난주에 또 우승했잖아요. 그러니까 약간 이게 유행인가 봐요, 연달아 우승하는 게. 그리고 여자들 같은 경우에는 신지혜 선수가 인제 US 오픈 때 2 등을 하고 이번에 또 3 등인가 너무 잘했고요. 에이미 양 아까 제가 에이미 양 얘기가 남동생 때문에 나왔는데 에이미 양 선수 제가 굉장히 좋아하는 신지혜도 그렇고 에이미 양도 그렇고 김효주 선수도 그러고 제가 진짜 좋아하는 친구들이거든요. 성격이 천사예요, 천사. 그래 가지고 그리고 김효주 선수는 심지어 유머러스까지 해요. 그래서 그 세 선수가 탑 5로 했죠. 그래 갖고 너무 잘해 가지고 너무 기뻤고요. 그리고 찰리 헐이나 리리아 브루 진짜 올해 너무 잘 치고 있는데 찰리 헐은 메이저 3 개에서 탑 5를 했어요 올해. 진짜 올해 최고인 것 같아요. 호센보 님 와 드디어 한국어로 네 아까 전에 인사해 주셔서 감사드립니다. 기다려 주셔서 너무 감사드립니다. 호센보면 디셈보 뭐랑 관련이 있으신가요? 그게 궁금해서 여쭤봤습니다. 어 음 그래서 한국 여자 선수가 3 명이나 탑 5에 들었네요. 따봤죠 닉네임을. 그쵸, 그쵸. 근데 왜 한국 성함이 호자가 들어가시나 보다. 그래서 디셈보에서 호셈보로 하셨나 보다. 그러면 뭔가 약간 샷이 장타신가요? 비슷하신가요? 스윙이? 박 박찬호입니다. 와 박찬호 원래 이름도 되게 좋으시네요. 야구 레전드 이름 대박. 와 박찬호님
또 처음 뵀어요. 그 야구 선수분 빼고. 대박. 그래서 하여튼 브리티시 오픈에서 한국 신지혜 선수 이 올해 메이저 2개에서나 너무 잘하고 최고예요. 그리고 에이미 양 선수 그리고 김효주 선수도 너무 잘해요. 김효주 선수는 아까 전에 영어 시간에도 한 분이 그러셨는데 되게 오랫동안 정말 잘 칠 것 같다고. 저도 그럴 것 같습니다. 음. 장타 그건 아니고 좀 골프 관련 데이터 숫자를 좋아해서 아하 디셈보가 완전 사이언티스트 로켓 사이언티스트죠. 그 넘버에 대해서 천재라고 그죠? 아하 그쪽이시군요. 대박. 네 감사합니다. 하여튼 그 인터넷은 괜찮은가요? 앞서 안성희 님께서 그 인터넷이 쪼금 안 좋다고 말씀을 해 주셨는데요. 걱정이 됩니다. 한국에는 날씨가 어떠신가요? 골프 치기 괜찮으신지도 궁금합니다. 그래서 인제 페덱스 컵이 남았고요. 그리고 페덱스 컵 중에서 임성재 선수랑 탐 제가 찾아봐야겠다. 분명히 봤는데 PGA 투어 FedEx Cup 탑 50 50등 안에 든 선수 한번 찾아보기로 하겠습니다. 와 근데 진짜 재밌었어요. 그 로리가 막 타이거처럼 도미네이트해서 우승하지 않더라도 항상 탑 5에 있으니까 재미있는 것 같아요. 뭔가 약간 막 파이팅 넘치게 막 이기고 도미네이션 하는 건 없지만 그래도 '로리보다 잘 치는 선수는 없나?' 뭐 이런 생각도 가끔 들고. 하지만 뭐 지금 존 람, 스코티 셰플러 뭐 또 누가 있지? 이 둘 말고 잘 치는. 글로버도 잘 치긴 해 켄리도 잘 쳤고 호모도 잘 쳤고 hov랜드도 잘 쳤고 하지만 그래도 잔람, 셰플러, 맥킬로이가 제일 그래도 탑이네요. 플리우드도 요즘 계속 잘 치고 있고. 김시우, 탐킴, 임성재 요렇게 탑 5에 벤 안, 안병훈 선수 이렇게 와 4 명이나 50에 들어갔네요. 안병훈 선수는 스카티시 오픈서부터 잘했죠. 그래 가지고 그쵸. 근래에 잘했죠. 네. 너무 좋아요. 안병훈 선수 성격 진짜 좋거든요. 이렇게 성격 좋고 이렇게 성품 좋은 친구들이 잘하면 너무 좋은 것 같아요. 그러면 이번 페덱스 컵은 누구 응원하시나요? 알려주세요. 누가 1 등을 차지할 것 같으신가요? 켄틀리는 잠잠하다가 갑자기 또 잘하네요. 딱 늦여름, 가을쯤에 좀 이게 항상 잘하나 보다 그 친구. 한번 봐야겠다 패턴을. 왜냐면 켄틀리 그때 우승한 적 있었잖아요, 페덱스. 인제 BMW 챔피언십에서 탑 30가 30 등이 만들어지고 그다음에 투어 챔피언십이죠. 투어 챔피언십 가면 진짜 뭐 최고인 거죠. 전 세계에서 탑 30면 최고인 거죠. 어 조던 스피스가 오래간만에 굉장히 잘하고 있었는데 그죠? 2등 하고 있다가 와 뚝 떨어졌더라고요. 근데 진짜 스피스는 스윙이 볼 때마다 뭔가 달라져 가지고 불안불안해요. 음 그래도 뭐 웬만하면 탑 50 에서 그래도 30 등부터 50 등까지 있는 친구들이 거의 떨어질 확률이 많은데 갑자기 잘하지 않는 이상. 아 거기에 안병훈 선수가 있네요. 안병훈 선수는 좀 이렇게 탑 10 막 탑 5 잘해 갖고 올라가면 참 좋겠네요. 오늘 광복절이고 아 맞다. 광복절이죠. 날씨 조금 흐립니다. 아하 흐린 날씨 not bad 그죠? 골프 치기 좋은 날씨가 흐린 날씨 그죠? 너무 안 덥고 너무 안 뜨겁고 또 네 사진도 잘 나오고. 김주영 선수인가 탐킨 맞아요. 투어 프로들도 샷할 때마다 마음이 복잡한가 봐요. 그럼요. 왜냐면 골프가 재미있는 이유가 잔디가 항상 다르고 기후가 항상 다르고 경사가 항상 다르고 레이아웃이 항상 다르기 때문에 이 공을 하나 치는데 이 잔디에 따라서 이게 역결인지 플라이어 라인인지 어떤 잔디인지 어 뭐 뿌리가 어떻게 나 있는지 뭐 약간 지형이 어떤지 뭐
바람이 어디로 불고 있는지 진짜 수십 가지 때문에 이 공의 결과가 달라질 수 있기 때문에 그거를 다 이렇게 계산을 하면서 또 내가 원하는 샷을 상상을 하면서 이게 어떤 식으로 어떤 스핀이 걸려서 날아가서 어떤 식으로 떨어져서 어떻게 공이 리액트를 해서 어디로 끝이 날지 이런 거를 계속 이렇게 느끼면서 상상하면서 보면서 계산하면서 이 한 샷을 치는데요. 그거를 뭐 공 치면서 다 하는 건 아니고 공 스윙하기 전에 다 하죠. 그 스윙할 때는 내가 리듬이 인제 타고 있을 때 탁 스윙을 하는 건데 그래도 인제 탐킴 같은 경우에는 치기 전에 되게 막 여러 번 쳐다보고 막 많이 움직이죠. 그래서 그런 거 싫어하시는 분들은 또 되게 싫어하시더라고요. 볼 때 너무 불안하다고. 그래서 잔람 같은 경우에는 사실 결혼하기 전에는 성격이 되게 불같았잖아요. 그래서 잔람이 진짜 대충 올라가서 팍 치면 너무 불안한 거예요. 왜냐면 '와 저거 실수하면 또 채 부러뜨릴 것 같은데.' 왜냐면 너무 우글하니까. 근데 인제 좀 캄 다운하고 결혼하고 나서 되게 유해졌잖아요. 이렇게 또 표정도 유해지고 쪼끔 더 핸섬해졌어요. 왜냐면 막 화를 안 내는 막 이렇게 편안한 얼굴로 이렇게 그냥 올라가서 툭 치니까 인제는 제가 볼 때 뭔가 마음에 평화가 있어요. '아 저 친구가 왠지 진짜 마음이 안정되는 순간에 골프를 샷을 치는 것 같고 좀 미스가 나도 막 채를 집어던지지 않는다는 확신이 좀 어느 정도 있는 것 같아요.' 근데 뭐 그 선수에 따라 인제 내가 가장 잘 칠 수 있는 프리샷 루틴을 해서 나의 리듬을 끌어올려서 치는 거니까 어떤 선수들은 뭐 탐킴, 로리 같은 경우 약간 불하다면 막 7 번, 10 번씩 쳐다보잖아요. 근데 뭐 반면에 또 무슨 저기 존 람처럼 그냥 한 번 딱 쳐고 그냥 퍽 치는 선수들도 있고 자기 리듬 타는 거 다르니깐요. 최근 한국이 많이 더웠는데 프로님 계신 곳은 좀 괜찮은가 봐요. LA 사실 지난주에 날씨가 되게 좋았어요. 아침에 약간 쌀쌀? 서늘 정도 하고 인제 낮엔 살짝 더워졌다가 80도 정도 중반 갔다가 이제 저녁에 시원해졌는데 인제 어젠가 그제부터 와 또 엄청나게 덥기 시작했어요. 그래서 사실 오늘 낮에 밖에서 숨을 못 쉬었는데 4시 정도 되니깐 그래도 not bad 약간 땀만 흘리는 정도? 네. 그래도 이번 주 엄청 무더위가 또 다시 시작된다고 하더라고요. 그리고 미국에 뉴스 보면 이번 7월 달에 더위 때문에 사망한 사람들이 엄청 많대요. 그래서 좀 심각했던 것 같아요, 더위가 여기도. 릴리님 안녕하세요. 에이미 프로님 남편 출근 시간대와 겹쳐서 라방을 자꾸 놓쳐 속상하네요. 너무 반갑습니다. 잘 지내셨죠? 오래간만에 봬요. Just want to thank you for your entertaining and knowledge-packed videos. Have you worked with Dr. Kwon? I've never with Dr. Kwon. I've heard a lot of great things about him. 영어가 너무 길어서 한국인이 소외된 느낌. 맞아요. 왜냐면 그 시간대 때문에 왜 그 미국에 계신 분들이 이 채팅에 훨씬 더 적극적으로 해 주세요. 그러니까 아침은 좀 출근 시간이시고 막 시작하는 시간이시다 보니까 이 소통이 진짜 오늘 호셈포 님과 릴리 님께 너무 감사드리는 게 이렇게 소통이 하기 힘드신 시간인 걸 알아 가지고 그러다 보면 미국 시간대는 질문이 계속 쏟아지니까 제가 질문을 또 커트할 수가 없어 갖고 20 분에 한국말 시작한다고 그러면서 항상 24분 막 요때 시작하고 죄송합니다. 근데 또 한국말 막상 시작하면 또 시간대 때문에 이게 채팅이 많이 안 올라오면 제가 그냥 준비한 얘기만 하고 끝을 내게 돼요. 그러면 또 상대적으로 봤을 때 한국어가 짧고 뭐 그럴 수가 있단 말이에요. 그래서 이 라이브 방송을 시간대를 항상 어떻게 해야 될지 매일 하지만 그래도 항상 4 시에 해 왔기 때문에 약간 같은 시간을 유지를 해야지 사람들이 안 헷갈리겠다는 게 있거든요. 왜냐면 그전에 시간대를 바꿀 때마다 인제 매번 일부러 찾아서 들어와 주신 분들도 시간이 자주 바뀌면 그걸 되게 힘들어하시더라고요. 헷갈려 하셔 가지고 또 인제 미국에는 서머 타임도 있기 때문에 서머 타임만 해도 1 년에 2번 바뀌니까 시간이. 최대한 바꾸지 않으려고 노력하는데 죄송해요. 호셈보님 "영어 공부 생각한다 생각하고 열심히 참여해 볼게요." 감사합니다. 근데 보면 정말 많은 분들이 한국에서 영어 공부를 많이 하시나 봐요. 왜냐면 제 레슨을 영어랑 한국말 버전 다 보신다는 댓글이 굉장히 많으세요. 그래서 제가 그냥 감사드리죠. 근데 이번 주 수요일은 드라이버 레슨인데요. 유진이 언니랑 여기에서 찍은 거 올라가는데 유진이 언니랑은 한국말로 해서 영어 서브타이틀이 걸리거든요. 그래서 이번 주 수요일은
한국말로 된 영상이 올라갈 예정입니다. 그리고 드라이버 레슨도 앞서 영어에서 말씀드렸는데 정말 많이 고민하시는 부분이에요. Dr. Kwon is a biomechanist and teaches body movement like golf swing. Amy teaches the exact same thing except Amy teaches golf swing. Thank you. You can see it even in Amy's videos, especially the beginner series. Thank you so much for that, Mel. 멜님께서 항상 굉장히 저의 티칭을 좋아해 주시고 잘 말씀해 주시고 항상 이렇게 설명 잘해 주셔서 너무 감사드립니다. Mahalo, Mel. 음, 어, 그래서 제가 여기에서 정말 정말 많은 분들이 고민해 하시는 드라이버 레슨을 했어요. 그리고 연습 방법도 줬으니까 인제 유진이 언니가 사실 그 레슨하는 그 짧은 시간 안에 그냥 모양만 생각하면서 쳤는데 이게 되게 좋아졌거든요. 그래 갖고 저도 놀라고 언니도 놀라고 막 진짜 운동신경이 굉장히 좋은 언니예요. 그래서 이제 연습을 하신 후에 좋아진 후에 또 한 번 더 모시도록 할게요. 그리고 지난주 금요일이 우리 무료 주니어 재단 레슨 두 번째 2 회째였는데요. 인제 3 시, 4시 타임 인제 2 시간 동안 제가 무료로 레슨을 하는데 8명 아이들에게 3시 타임에 캔디릭이라는 친구가 있고요. 그 친구는 인제 핸디캡이 2 고요. 인제 4시 타임에 캔디릭이라는 친구가 또 있는데 그 친구는 핸디캡이 7 이에요. 근데 둘 다 한 280 정도 평균으로 나가요. 그래서 되게 잘 치는데 그 4 시에 하는 친구가 건이라고 그 친구가 인제 첫날 2 weeks ago에 첫날 아이언 레슨을 제가 해 줬어요. 체중 이동을 하고 레깅을 하고 코킹을 하고 요런 되게 심플한 그 제일 기본적인 툴을 제일 기본적인 틀을 잡아 줬는데 인제 이거를 연습을 되게 잘해 온 거예요. 그러더니 지난 금요일 날은 드라이버가 찍혀 맞는다고 드라이버가 찍혀 맞아서 스카이볼이 나요." 그러는 거예요. 그래서 내가 그러면 잘했다고 아이언 체중 이동 진짜 잘해서 그게 드라이버도 그렇게 나오는 거다. 그래서 아이언 행백하는 연습을 하면서 제가 유튜브에서 아직 보여드리지 않은 되게 좋은 연습 방법이 있거든요, 드릴이. 그거를 인제 켄드릭한테 보여줬더니 더 잘 치는 거예요. 원래 멀리 나가는데 그걸 했더니 그거 그 연습을 했더니 인제 행백도 되고 쪼끔 더 소리가 더 크게 나는 거예요. 그래 가지고 기대를 내심하고 있어요. 연습을 어떻게 해 오고 어떤 결과가 나올지 굉장히 궁금합니다. 저거 플라이스코프를 틀을 걸 그 친구가 칠 때. 다음 주 금요일에 플라이스코프를 틀어야겠어요. 그 두 캔들릭이 칠 때. 앞에 캔들릭은 숏게임 레슨을 주로 하고 있어 가지고 네 좀 다양해서 좋은 것 같아요. You can see it in Amy's vids from early as 2015, 2016. Thank you so much, Mel, for that. 어, 김현희님, 에이미쌤 안녕하세요. 늘 레슨해 주시는 거 보면서 많은 걸 얻고 있는 골린이입니다. 우드치기가 매우 어려운데 쉽게 잘 칠 수 있는 레슨도 한번 부탁드려요. 네, 제가 저기 뭐지 하나 찾아드릴게요. 오, 느리네요, 진짜. 김현희님 감사합니다. 화이팅입니다. 우드 레슨은 여러 개가 있긴 한데요. 제가 이게 우드 이게 그래도 정말 많은 분들이 좋아해 주신 것 같아요. 이게 되게 오래전 거라 가지고 되게 창피하거든요. 이게 우드 레슨이에요. 이게 아마 제가 교정을 하고 있을 때 찍었을 거예요. 그래 가지고 얼굴형이 좀 다르죠. 교정하기 전에는 교정하고 나서 여기가 좀 길어진 것 같아요. 인제 이빨이 막 삐뚤었는데 이렇게 똑바로져서. 근데 이때 제가 교정했을 때 촬영을 했을걸요? 그래 갖고 되게 달라 보여요. 생긴 게. anyways 이게 그래도 우드 레슨들 중에서 사람들이 가장 좋아하셨던 우드 레슨이고요. 아직도 이거는 제가 레슨할 때 많이 쓰는 드릴이에요. 그래서 왜 이렇게 가끔 쓸데없는 얘기를 하는지 모르겠어요. 음 그러면 또 뭐가 있을까요? 그래서 브리티시 우먼스 오픈 얘기했고 릴리아 부 얘기했고 어 FedEx 컵 얘기했고 한국 선수들 얘기했고 그러면 인제 이번 주 수요일 날 유진 언니와 함께하는 드라이버 레슨 기대 많이 해 주시고요. 그리고 다음 주
월요일 날도 라이브 방송으로 재미있는 또 해프닝이 있었는지 얘기를 해 보도록 하겠습니다. 그리고 이번 주 수요일 날은 제가 사실 촬영도 나가거든요. 촬영 쪼끔 또 신선한 그런 레슨을 좀 준비를 해 봤어요. 그래서 여러분들이 많이 좋아해 주셨으면 좋겠습니다. 그러면 오늘도 여기까지 하도록 하고 좋은 하루 되시고요. 좋은 한 주 되시고요. 어 항상 수분 섭취 많이 해 주세요. 이렇게 더우면 쪼금 흐리더라도 더우면 이게 수분이 많이 날아가요 그래도 온도 때문에. 그러니까 이 정말 더위 먹으면 그 되게 괴로운 느낌 아시죠? 진짜 몸에도 안 좋으니깐요. 수분 섭취 잘 해 주시고요 항상. 그리고 항상 이렇게 들어오셔서 이렇게 인사 이렇게 하이 해 주셔서 너무 감사드리고요. 오늘 처음 와 주신 분들도 너무 감사드리고요. 저는 그러면 이번 주 수요일 그리고 다음 주 월요일에 또 뵙도록 할게요. 감사합니다.